Good evening, children. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. An unexpected error occurred in my Google, not in the Zoom. So I can't send a regular link through the website today. So we are meeting with the normal link. Okay. Okay, Nitika. After a long time, we can join. You can join with the normal link. Is it okay? Then, did you have your term test? Oh, when did it start? Term test or monthly test? When it be going to start? Is it from next week, tomorrow, or is it finished already, or you don't have test? ඇහෙන්නේ නැද්ද මාව? මං ඇහුවේ ඕගොල්ලන්ගේ ටර්ම් ටෙස්ට් එක ඔයාලට තියෙනවද ටෙස්ට් එකක්? ටර්ම් ටෙස්ට් එකක් හෝ මන්ත්ලි ටෙස්ට් එකක් තියෙනවද? තියෙනවා නම් කවද්ද තියෙන්නේ? ඉවරද? We have assessments. Some have assessment, some don't have. Next Because week.
because I didn't do any papers for you. There are some written tests for some students in certain schools starting from next week. Am I correct? Yes, sir. Mhm. Then I think it's better to discuss this paper rather than teaching the small remaining part from animal diversity. Animal diversity that unit won't come in the exam, no? එච්චර දුරට එන්නේ නැහැ නේද paper එකේ? Yes, sir. ඔව්. නමුත් මම ඒක ඉවර කරනවා තාම පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. සිලබස් එක ඉවර කරන්න ඕන නිසා ඒත් මම හිතනවා I'll be too late if I discuss this paper next week. අපි ලබන සතියේ මේ paper එක කරන්න හිටියොත් පරක්කු වැඩි වෙයි නේද? ඒ නිසා අපි අද මේ paper එකේ questions ටිකක් discuss කරමුද? ඒ හැමෝටම උදව්වක් විදියට. What do you Okay, think? sir. I think it's Okay, better. sir. So I have changed my mind. That's why I send this paper to your WhatsApp group and asked not to get printouts. ඔයාලට printouts කරන්න කාලයක් නැහැනේ මං හවසනේ දැම්මේ paper එක. ඒ මට හිතුණා ලබන සතියේ හෝ හෙට ඉඳලා වගේ පොඩි ඔය monthly test හරි මොනවා හරි පළවෙනි පාඩම් දෙකෙන් තුනෙන් එයි කියලා ඔයගොල්ලන්ට. ඒකට උදව්වක් කරන්නත් එපා මම. දිගටම උගන්නලාම හරියන්නේ නැහනේ. අපි මං ගිය සතියට එනකම්ම සිලබස් එකම එක දිගටම කරගෙන ආවා. හැබැයි අපි animal diverse sorry අපි ඊට කලින් electrostatic charges plant classification ඒ දේවලුත් ඉගෙන ගත්තානේ. ඒ වගේන් ප්‍රශ්න කීපයක් කරොත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. හැමෝම මේකට ඇග්‍රීද? Yes, sir. Yes, sir. Oh, you can Yes, use your chat yes, box sir. if you want. I'm reading your chat box. No, sorry, sixth one. chat box එකෙන් එවන්න කතා කරන ලැජ්ජ කට්ටිය ඉන්නවා නම් ලැජ්ජකාරයෝ ඉන්නවා නම් හරි ලැජ්ජ වෙන්න එපා මේ පන්ති කාමරේ කවුරුවත් නැහැ මං තනියෙන් ඉන්නේ මගේ තනියට ඉන්නවා ඔලි ඉන්නවා එයා හැමදාම ඉන්නෝනේ මගෙත් එක්ක එයා ඩොයි ඒ නිසා කතා කරලා කියන්න ඔන්න ඔහම එවන්න yes දිරේන්ද්‍ර අපි next week ඉඳලා මම විශ්වාස කරනවා අපිට ආයි physical classes පටන් ගන්න පුළුවන් කියලා මොකද දැන් මේ යුද්ධය ඉවරයි අවසාන හරි යන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ සීස් ෆයර් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් යනවා සාම කතාව නිසා ඔක ඉවර වෙනවා ලබන සතියෙන් එතකොට තෙල් ප්‍රශ්නෙත් විසඳෙනවා ඒ නිසා normalize way back to normal way අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු මේක ඉක්මනට ඉවර වෙලා අපිට normal classes පටන් ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්න ඕන කියලා හරි එහෙනම් අපි මේකේ selected questions ටිකක් කරමු මේ paper එකේ first I have selected the sixth one this dichotomous key මම dichotomous key එක පටන් ගත්තා I'll give you 3 minutes can you complete this dichotomous key you can do it in your writing book වෙලා යන නිසා ඔය කොටු ගහන්න අර මේ කරන්න යන්න එපා තේරුණාද අපිට වෙලාව හරි වටිනවනේ නැතුව මේක කම්ප්ලීට් කරලා දෙන්න බලන්න this is a 2018 provincial grade 7 first term paper remember that this is the list of animal given using their names complete within 3 minutes complete it විනාඩි 3න් ඉවර කරන්න I think everybody can see the screen if you can't just tell me then
උදේ ඉඳලාද ඔන්ලයින් ක්ලාසස් කරන්නේ මේ මොනවා හරි මම හිතන්නේ Google එකටත් එපා වෙලාද කොහෙද මේ ලින්ක් එක දෙන්නේ නැහැ අද. මම මේ කරන්නේ අද 4 වෙනි ක්ලාස් එක. Have you finished it? I think so. ඉවරයිනේ? No. මං කරන්න කොටු ගහන්න යන්න එපා පුතේ. ඉක්මනට ලියන්න යන්න. වැඩි වැඩ දාන්න යන්න එපා. ඩෙකරේෂන්ස් එපා. ඔය ෆිසිකල් ආව නම් අතට පේපර් එක හම්බ වෙනවා. දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ.
Okay. Presence of legs. Then this should be absence of legs. Who have legs? Out of them, bull has, rabbit has. Rabbit කියලා තියෙන්නේ rabbit. Chameleon also have. Presence of horns. Bull has horns. Rabbit and chameleon hasn't. Who have fur? Mammals have fur. ශීරපයින්ට විතරයි fur තියෙන්නේ. Fur කියලා කියන්නේ ලෝම තියෙන්නේ. Rabbit is one of the mammal. Chameleon is a reptile. Absence of fur. It has scales. එයාට තියෙන්නේ කොරපොත්තු. Fur කියලා කියන්නේ ලෝම. Chameleon. Presence of wings and absence of wings. Absence of wings. Who have wings? Fish. Haven't cobra and the snail. Cobra and snail can be classified by presence of external shell and absence. External shell කියන්නේ බාහිර කට්ටක් තියෙනවා. Snail has an external shell. Cobra hasn't. සමහරු බලයි ඇයි මේ සර් ඩයිකොටමස් කී තියෙන්නේ grade 6 නේ. අපි දැන් grade 7 නේ. නෑ. මේ ටර්ම් එකේ අන්තිමට පාඩම අපි මේ දවස්වල ඉගෙන ගත්තේ animal diversity. මේ animal diversity කියන පාඩමේ අන්තිමටම තියෙනවා dichotomous key. නැවත උගන්වන්න තියෙනවා animal classification. ඒකයි මේ දීලා තියෙන්නේ. අපි තව මේ last unit එකේ අන්තිම කොටසට ආවේ නැහැ adaptations කියන එකට. ගිය සතියේ මම කියලා දුන්නේ vertebrates invertebrates විතරයි. මේක නැවත තියෙනවා first term එකට. සමහර දරුවන්ට මම දන්නවා ඒගොල්ලන්ට තියෙන practical exam එක practical session එකක් විතරයි තියෙන්නේ. හරි? Right. This is your next question. The question based on functions of water. ඒ පාඩමෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ හදලා තියෙන්නේ. Don't write the question. I need the answers only. මට answers ටික ඕන පටපට ගාලා ඉක්මනට ඕන. Don't write the questions. Questions ලියන්න එපා. Okay? All are correct. Good. Now start writing. All are correct, sir. Good. Read this question carefully. You are given keywords here. Look at the keywords given. Entertainment, solvent property, lubricant property, media of transportation, sanitation, living medium, radiator of vehicles. Use those words to complete A, B, C, D. And answer those questions too, without writing the question. Answers only. For the fifth one, you have to draw a diagram and activities done to separate salt from salt solution. You can use the following materials: lid of tin, tripod stand, sprit lamp or Bunsen burner, salt solution, and a box of matcher. Using those equipments, you can draw and name the experiment which can be done to separate salt from seawater. නැත්නම් salt water. The question based on functions of water. We did that topic last week. ඔගේ දවස්වල ක්ලාස් ආපු ළමයි දන්නවා ඇති.
So is anybody finished? Are you listening? Haritha, Ivaratha, No, Faradi. sir.
හරිය. Okay, sir. Right. Finish. The following is a chart made by a group of students in grade 7 for game related with properties of water. Coolant property is in A. What is the example can be given for that? You can write this for coolant property. Apply water to the radiator of vehicle. Example for coolant property application. One of the example given, preparing of an orange drink. To prepare an orange drink, sugar, orange juice, that and those things should be added. Sometimes pepper is also added. Gum is pavadanavane. Solvent properties useful for that. Solvent property. Tilapia is one of the one of the freshwater fish. Tilapia needs water as its living habitat. උගේ වාසස්ථානය තමයි වතුර කියන්නේ. නම් use as a living medium. Road is become slippery due to retaining rainwater. වැස්සහම පාර ලිස්සනවා. Get slippery, that is due to the lubricant property. Lubricant කියන්නේ ලිස්සන ගතිය කියන එකට. Lubricant property, that is D. Second one, which property of water causes the salty taste of seawater? Salty taste due to dissolution of salt in water. Solvent properties useful for that. Solvent property. To dissolve salt in water. Write another instance, we use the above property of water at home. Solvent property used at home for making cup of tea. Then for cooking curries. Cooking. Solvent property also use washing clothes to dissolve soap or detergent in water. Do you have any idea of using a solvent property at home? Cooking, cleaning dishes, cleaning clothes. Cleaning means washing. Name the salt that dissolved most in the seawater. What is the most dissolved salt in the seawater? Sodium chloride. Common salt. It is called sodium chloride. දැන් ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕන පාඩම උගන්වනකොට අපි ලියන දේවල් සර් කියලා දෙනකොට කියන දේවල් ඒ වගේම ක්වෙස්චන් එකක් අහපුවාම ඒ දේවල් කොහොමද එතෙන්ට ලියන්නේ. සමහර දරුවෝ ඉන්නවා පාඩම උගන්වද්දී හොඳට අහන් ඉන්නවා ලස්සනට පොතක් තියාගෙන ඉන්නවා නෝට් එකක් ලියනවා හැබැයි ක්වෙස්චන්ස් වලට උත්තර ලියන්න බෑ. අපි ක්වෙස්චන්ස් කරලම ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕන එක්සෑම්ස් වලට දන්න දේ එකතු කරලා ලියන්න. අපේ මේ බ්‍රේන් එකේ තැන් තැන් වල තියෙනවා ස්ටෝ වෙලා අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් ඒවා ටක් ගාලා එන්න ඕන එක තැනකට. ඒ තමයි ස්පීඩ් එක හදා ගන්නවා කියන්නේ. ස්පීඩ් එක අපි හදා ගන්න ඕන. ඒකට ප්‍රැක්ටිසින් තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ප්‍රැක්ටිසින්. පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. පේපර්ස් වලින්. right? එතකොට ටෙස්ට් එකක් නැහැ කියලා කියන්නේ ඒක ඔයගලන්ට ලොකු ලොස් එකක්. ඔයගලන්ගේ ටයිම් එක හදා ගන්නවත් විදිහක් නැහැ. Draw the diagram of an activity which is done for separating salt from salt solution. Can you remember this activity? A tin lid is kept on a tripod stand.
මේ tin lid එක tripod එකේ තියෙනවා. This is a tripod. මම මේ tripod එකේ third leg එක අයින් කරන්න. ඒක පේන්නේ නැහනේ. Tin lid. You can use a sprit lamp or Bunsen burner. Martin, split lamp. Salt solution is added on the tin lid. What happened here is water in the salt solution evaporates and finally salt remains on the tin lid. Okay. This is the correct diagram, relevant diagram. Split lamp kept under the tin lid. Okay, finished. Shall we move to the next few questions? Third one from plant diversity. Write the answer for the entire third question. මුළු තුන්වෙනි ප්‍රශ්නටම උත්තර ඕන. Don't write questions again. Questions ලියන්න එපා. Answers only. Start now.
Finished? No, sir. No, sir. No, sir. Fibrous coconut. 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 Wow, this is too long. Color. Finish. Right. Okay, sir. Okay. Finish, sir. Finish, sir. Right. There is a vast diversity among shoot systems as well as root systems in following plants in our environment. What are the two types of root systems you have observed? Mainly, there are two types of root systems. They are taproot system and Fibrous root system. fibrous root system. Taproot in dicot plants
Fiber roots in monocot plants. Write two main functions of plant roots. Main functions are, Fix the plant to the soil. yes, fix the plant into the soil, absorption of water and minerals, absorption of water and minerals, yeah, they are the main functions. There are so many other functions stored in food. Then the, what do you call that? Supporting the main stem, absorption of nitrogen, nitrogen fixation. They are other functions. These are the main functions. Write a function of each stem. Sugarcane has aerial stem. Food stored in aerial stem. Food stored in aerial stem. Navahandi. Navahandi is a xerophytic plant. Xerophytic means a plant that grow in deserts, dry environment. It has a photosynthetic stem. Photosynthetic stem. Its stem becomes green color having chlorophyll, reducing the number of leaves. Photosynthetic stem. Write an instance where plant leaves used for decorative purposes. Plant leaves can be used for decorations in making greeting cards. It is one of your assessment. It actually is a first assessment for you for the first term. Making greeting cards. Part B. Fruits have different tastes because they contain different chemical compounds. Name two plants having fruits contain acids. Then the question has been changed into acids and bases. Two plants having fruits with acids. Tell me, what are they? The fruits with acids in them. Tomato. Tomato has Apple, Lime fruit. apple, grapes, grape, Lime fruit. lemon, lime fruit, lemon, kiwi, apple, apple, malic acid is there, lemon, Orange. orange. Right? Kiwi. Kiwi. Two indicators that can be used to identify acids and bases at home. At home, you don't have pH, you don't have litmus, you don't have phenolphthalein or methyl orange. You have domestic chemicals. What are the two indicators that can be made? Natural indicators. Ericanet boiled water. Two flower boiled water. Oh, shoe flower boiled water. Nilkatru boiled water. Banana inflorescence. Turmeric boiled water. දැන් ඔය ටර්ම් ටෙස්ට් එකක් නැහැ කියලා ස්කෝල් වලින් කියපු සහ අපිට තියෙන්නේ ඇසෙස්මන්ට් අපිට තියෙන්නේ ප්‍රැක්ටිකල්ස් අපිට රිටන් ටෙස්ට් එකක් නැහැ අපිට ඔය ඇසිඩ්ස් පාඩම එන්නේ නැහැ කියලා කියපු අය මෙතනින් අයින් වෙන්න එපා. මතක තියාගන්න ඔබට තව මාසෙකින් දෙකකින් වැඩි කල් යන්න කලින් ඉතාලම ඉක්මනින් සෙකන්ඩ් ටර්ම් ටෙස්ට් එකක් එනවා. ඒක තනිකරම කලාපෙන් හදන ලොකු පේපර් එකක් මේ වගේ එකක්. අනේ එතනදී ඔයගොල්ලන්ගේ
ෆස්ට් ටර්ම් එකේ බැරි වෙච්ච lessons units වලින් ඕන තරම් questions අහනවා. දැන් මේ සැරේ ඔයගොල්ලන්ගේ ස්පෝර්ට් මීට් නිසා සහ ඔය ඩිට්වස් සොලිකුණාටෝ නිසා බැරි වුණානේ උගන්වන්න මුල් ජනවාරි. ඒ නිසා තමයි සහ O level exam එක. ඒ නිසා තමයි ටර්ම් ටෙස්ට් එක ඔය යුනිට්ස් එකකට දෙකකට සීමා කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මතක තියාගන්න සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් යුනිට් ප්ලස් ෆස්ට් ටර්ම් යුනිට්ස් ඔය යුනිට්ස් දෙකෙන් ඔය ටර්ම්ස් දෙකෙන් එනවා. එතකොට ෆස්ට් ටර්ම් එකේ උගන්වන්න බැරි වෙච්ච අන්තිම පාඩම් අනිවාර්යයෙන්ම සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ පේපර් එකට දානවා. ඒ නිසා අපිට උක වැඩක් නැහැ කියලා පැත්තකටලා ඉන්න එපා. right මේවා මේ ඔයගොල්ලන්ගේ grade 7 syllabus එකේ තියෙන දේවල්. තව ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා second term test එකක් තියෙනවා, third term test එකකුත් තියෙනවා. ඒ දෙකටම ලෑස්ති වෙන්න ඕන. ඒ දෙකට මේවා අවශ්‍යයි. What is the color change can be observed when testing acids using red and blue litmus? Blue litmus turn into red. Red litmus, no color change. Red. මෙතන වැරදිලා තියෙන්නේ. Blue litmus, red for acids, red litmus, red. Right, let's move to the fourth question. Parts of a flower. And the questions are in other side. පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. questions ඉන්නේ වෙනමනේ. මම paper එක පොඩ්ඩක් minimize කරනවා. පේනෙයිද දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. paper එක පේනවද? spellings ඔයගොල්ලන්ට zoom කරලා බලා ගන්න පුළුවනි. පේනවද? No, sir. right. ඔයගොල්ලන්ගේ screen එක zoom කරගන්න. මොකද මේ එක page එක තමයි flower එක තියෙන්නේ questions තියෙන්නේ අනිත් එක ඒකයි. මේ questions එක ඉවරුනහම ඊළඟට මම ඊළඟට එන්නම්. Do not draw the flower, do not draw the table. I need the answers. Put the question number and write the answer. The paper is in your phone. You can save it. Sir, how to zoom the screen? How to zoom the screen? That means you can't see. Okay. ඔගොල්ලන්ගේ ස්ක්‍රීන් එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගෙන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක zoom කරන්න.
Finished? No, sir. Finish, sir. Right. මේකේ තව questions වගේක් තියෙන උඩට යන්න ඕන. Have you completed the table? No, sir. ඒක ඉක්මන ඉවර කරන්න. මට නැත්නම් ඉදිරි ප්‍රශ්න ටික පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. Finally, you have to draw a simple leaf and compound leaf. Name the main parts of them. That means labeling the parts of one of the leaf is enough. No need to label all the parts of both leaves. You can label completely in one of the leaf. First draw compound and simple leaf separately. Now finished. Have you? Yes, sir.
Okay. No, sir. Okay, now I will discuss. You are given a parts of a flower. Okay. Shall we label the parts? What is A? Tell me somebody. What is A? Stigma. Yes, Stigma. stigma. B, Stamen. stamen. C, Petals. 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 Then D, anthophilament. Children, B should be filament. D is an anther. Sorry, B is an anther. Look at it. Then D is the filament. Together called stamen. What is E? Androecium. It is androecium. F, ovary. G, sepals. Label the flower correctly. E is a style, no? Not androecium. E should be the style. Style. Okay? Write the letters separately that belong to the parts of gynoecium and androecium. What are the parts belong to gynoecium? F, anther. Style, E. Stigma, A. 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 F, E, A. F, ovary. E, style. A, stigma. For androecium, anther and the filament. What is anther?
Filament is D. Anther. Was it B? Yes, B. B and D. B and D. Write the functions of the following parts of a flower. Anther. What is the function of anther? Anther produce pollens. පරාග හදන්න එයා තමා. Producing pollens. Sepals. Sepals protect the flower bud. Protect the flower bud. Petals. Petals, petals have two functions. One is protect the inner part of the flower. Attract insects. Yeah, for pollination. Protect the inner parts of the flower and attract insect for pollination. Insects for pollination. Ovary. Functions of ovary to produce seeds. Ovary produce seeds. Produce seeds. Okay? All are correct, sir. Good. Next. From the following seeds, select the seeds that seed leaves come out during germination. When we consider seed germination, in monocot plants, seed leaves remain underground. Seed leaves remain underground, doesn't come or emerge from the ground level. But in dicot plants, seed leaves emerge from the ground during germination. So you have to find dicot plants to find that the seed leaves come out during germination. What are the dicot plants given? Tamarind is one of the dicot plant. Cashew is the other one. Paddy and coconut are monocot plants. In monocot plants, seed leaves do not come out from the ground level. Fourth one. Write two features can be used to identify dicot plants like jack, mango, and teak. So you have to write two features of dicot plants. There are a lot of features. What are they? Branch stem. They have branch stem. 4, 5, or multiples of petals. Multiple number of petals in flowers. Leaves have reticulate venation. Reticulate venation. They have taproot system. They have taproot system. Those are the features of dicot plants. Features of dicot plants. Draw a simple leaf and compound leaf. Name the parts of them. What kind of leaf is this?
Compound. It's a compound leaf. What are those in the compound leaf? They are called leaflets. Leaflets. Yeah, leaflets. This is a compound leaf. Small leaflets can be seen. And a simple leaf. The parts are leaf stalk, Leaf stalk. leaf margin, or leaf edge, leaf tip, Leaf tip. leaf blade, leaf base, veins. This is a midrib. Those are veins or veinlets. This is midrib. This is a simple leaf. You have to draw and label the parts. Right. Next. Fifth question from electrostatic charges. Can you write the answer for this entire question? Okay. Okay, sir. From electrostatic charges as well as from electricity. Your third unit. You'll have another question from electricity, the sixth one. Complete the fifth one first. Next week එනකොට මේ holiday එක නැති වෙලා මේ class වල තියෙන restrictions අයින් කරොත් physically ගෙන්නනවා. එහෙම නැත්නම් online තමයි කරන්න වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝම කියන්න ඕන no issue කියලා. මම හොයලා බැලුවා ටවුන් එකේ කොහෙවත් මේ physical classes කරන්නේ නැහැ තාම බදාදාට.
Finished? Finished? Yes, sir. Okay, sir. Right. Finish, sir.
Okay, sir. Right. Minister. Given below are some steps followed by group of students in grade 7 to demonstrate the function of a capacitor. Two pieces of wires connected to the terminals of the capacitor, other ends connected to LED dry cells, and after a few seconds, dry cells removed and LED connected. Charge in and discharge in of a capacitor. The charge in capacitor of the capacitor is mentioned as 1000. 1000 what? What is the unit used to measure the capacitance of a capacitor? Capacitance of a capacitor? ඔය ටර්ම් ටෙස්ට් තියෙන අයට ඔය පාඩමෙන් අනිවාර්යෙන් එනවා. පළවෙනි පාඩම් තුනෙන් කොහොමත් එනවා. දැනගන්න ඕනි. What is the unit SI unit of measuring a capacitance of a capacitor? I told it. Yes. Farad. It is farad. Farad. මතක නැද්ද? Capital F. Farad. Microfarad is the subunit. SI unit is farad. What is the function of the capacitor? Capacitor store electric charges. Storing electric charges. ඔය ගෙදර ආපු දුල පුතාලට මතකද මං ඒ ප්‍රැක්ටිකල්ස් කරද්දි කිව්වා මේ ගර්ල්ස්ට වැඩි කැමැත්තක් තිබ්බේ නැහැ මේ යුනිට් එකට. charges හෝ ඊළඟට තිබ්බ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම එනවා ටර්ම් ටෙස්ට් වලට 1 2 3 යුනිට්ස් වලින් එනවා. 2 3 යුනිට්ස් දෙකම එකක් electrostatic charges අනිත් එක electricity. Electricity is the longest unit for this term. Now හොඳට පාඩම් කරලා යන්න ඕනි. Students who did above activities said, although the dry cells and LEDs are in good condition, any change cannot be seen in the LED. Write the reason. What should be the reason? Here the capacitor. Positive, negative. You have to connect the positive terminal of LED to the positive side of the capacitor, negative terminal of LED to the negative side. Otherwise, it won't light up because LED is a diode. It passes current only in one direction. It does not light up if the terminals are changed. I think the terminals might be changed here. Reason, connect the terminals in a wrong way, incorrectly. Positive, negative terminals might have connected in the wrong manner. Okay, that should be the reason. This is the correct way to connect an LED. If the correct setup could be constructed by students according to the instructions of their teacher, what is the observation? If it is connected in the correct way, then LED will illuminate. Illuminate කියන්නේ පත්තු වෙනවා. Light up. දිගටම? No. LED will illuminate at once and goes off.
It will light up for one time and will go off. එක සැරයක් පත්තු වෙලා නිමිලා යනවා. Does not light up continuously. Because once the charges have been discharged, no electricity passes. Reason for the above observation is discharging. Yes. What is known as discharge? Discharging means removal of stored charges in the capacitor. මම දන්නවා මේ පාඩම සහ මේ ඊළඟ පාඩම ගැන වැඩිය ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් නැහැ සමහරුන්ගේ. හැබැයි එහෙම අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ තමයි සද්ද නැතුව ඉන්නේ ඔය කියන්නේ නැතුව උත්තර මොකුත්. 6th one, draw the setup of appliances using the symbols in the occasions of light in LED. Here the correct diagram of light in LED. මේ තියෙන symbols වලින් ඇඳලා there are symbols in occasions of lighting of LED. Positive of capacitor to positive of LED, negative of capacitor to the negative of LED. Correct circuit diagram. Correct circuit diagram. Okay. Sixth and the last question. Yeah, then the answers will be last one. Can you do the last one? I'll give you 5 minutes. Remaining 5 minutes I can discuss. Last question from electricity.
Okay, finished. Finish, sir. Right. You are supplied the things given. Dilute sulfuric acid, galvanometer, beaker, copper sheet, zinc sheet, connecting wires. Draw the figure of the simple cell. Yes. If you have dilute sulfuric, you can fill it to a beaker like this. Dilute sulfuric acid is a battery acid and immersed two metal sheets, zinc and copper, connect with the center zero galvanometer. Like this. Is there a bulb given? No, only the connecting wires. Copper, zinc. Copper is the positive terminal, zinc will be the negative terminal. Positive, negative. Draw the figure. I drew it. Name two sheets respectively. Positive one is copper, negative one is zinc. Write an observation that you got. Lot of observations can be, you can see the deflection of galvanometer. Deflection of galvanometer. You can see that copper sheet dissolved. Dissolved in a, no. Dissolved in a zinc sheet. Air bubbles can be seen around the copper sheet. Can be seen around the copper sheet. Few observations. Dissolving of zinc, covering copper with air bubbles, deflection of galvanometer. Name another application that can be used instead of center zero. Without using a center zero galvanometer, you can use a bulb. LED can be used. Or torch bulb. The bulb will be lighted for some times. What are the sources of electricity used for the following instance? In mobile phone, it has a battery. It's a rechargeable battery. Source of electricity means battery. Headlamp or bicycle is a dynamo. Is a dynamo. Okay. Are there any questions? That paper? No, there are MCQs, but we don't have enough time to do all these questions. I think today you learned a lot. You learned a lot. Godak Diwali gatta, but I did not give this question. Still, I didn't do that. It is the last lesson of animal diversity. It will be done on next week. I will finish it on next week. And if you want, I can do another paper also. First, we can finish the syllabus.
Okay. අද ගොඩක් දේවල් අපි කරා පේප එකක් නැති වුණත් ෆිසිකල් ක්ලාස් නොතිබ්බත් මං හිතනවා ජොයින් වෙච්ච දරුවන්ට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න නැති මතක් වෙන්නේ නැති තමන් ඉගෙන ගත්ත පාඩම් වලින් ටර්ම් ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා නම් මන්ත්ලි ටෙස්ට් එකක් හරි ඒ දේවල් නැවත මතකෙට එන්නේ නැති. මතක නැත්තම් හැකි ඉක්මනින් පාඩම් කරගන්න කියලා කියන්න තියෙන්නේ. හරි? එක්සෑම් එකක් තියෙන එකේ මං ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා අරමුණ තමයි ඔගොල්ලෝ ඉගෙනගත්ත දේවල් කොච්චර ඔගොල්ලන්ට තේරුණාද කොච්චර තහවුරුණාද කොච්චර ඔබට මතක තියාගන්න පුළුවන්ද ඔයගොල්ලන්ගේ මෙමරි පවර් එක චෙක් කරනවා. ඒ වගේම මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ කොච්චර ඔයගොල්ලන්ගේ ස්පීඩ් එක ක්‍රියේටිවිටි එක බලන්න පුළුවන්. කොච්චර ඉක්මනින් ප්‍රොසෙස් එක කොච්චර ස්පීඩ් වැඩ කරනවද ඔයගොල්ලන්ගේ. ඉගෙනගත්ත දේවල් පට් පට් ගාලා කොච්චර වේගින් මතකෙට එනවද. මේ ඔක්කොම ඇසස් කරන්න පුළුවන් එකම විදිහ තමයි ටෙස්ට් එකක් තියෙන එක. ඒක ප්‍රැක්ටිකල්ස් වෙන්න පුළුවන්, රිටන් ටෙස්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්, වෝකල් ටෙස්ට් එකක් වෙන්න මොනවා හරි ඇසස්මන්ට් මෝඩ් එකක් තියෙන්න ඕන. ඒකට ඉතින් රයිටින් ටෙස්ට් එකක්, රිටන් ටෙස්ට් එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ ඉංග්‍රීසි තාම මදි නිසා මේ වචන ලියන්න, ආන්සර් එකක් ගලපලා ලියන්න, හරියට සෙන්ටෙන්ස් එකක් ග්‍රැමටිකලි කරෙක්ට් විදිහට ලියන්න, ඒක ප්‍රැක්ටිස් වෙන්නේ ලියලා. ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරා කියලා ඒක හැදෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? ඒකට රිටන් පේපර් එකක් තියෙන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ගේ ස්පෙලිංස් එහෙම චෙක් කරන්න. තාම පොඩි ළමයි නිසා 6 7. ඉතින් එකකින් chance එක ගන්න. අපි next week මුණ ගැහෙමු. අදට එහෙනම් මම නවතිනවා. Recording will be sent to the website. If it cannot be done, then I will send to the WhatsApp group. Okay? Something wrong with my Google.